Radio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and it's Tuesday, the 21st of October 2025, coming to 17 minutes now after the hour of 7. Now, several graduates from the University of Juba have raised concerns over the prolonged delay in receiving their academic certificates. They say that despite completing their studies as far back as last year, the university administration has yet to issue their official documents. According to the graduates, the delay is largely due to the prolonged absence of the academic registrar, who has reportedly been on extended leave for over 5 months. They say the situation has negatively impacted their ability to secure employment and apply for scholarships. In addition to the certification delays, students have also highlighted ongoing challenges at the university's hostels, including inconsistent water supply and the issue of sanitary conditions due to full toilets. Wilson Mayer, a student rights activist, has called on the university administration to urgently address these issues to ensure students and graduates are not further devastated. I caught up with him on phone yesterday. What happened at the University of Juba is the absence of academic registrar for more than 5 months right now. Remember, brother, students graduate and process their academic certificates. The absence of academic registrar has made everything stand still. And the graduates up to now, they did not get their academic qualification to apply for a scholarship or to get jobs in South Sudan or outside. Things are just remain like that. And there is no somebody who is acting to do the work of academic registrar up to now. More than 5,000 students have been affected because they have graduated and they are not getting their degree from the University of Juba, especially the Office of Academic Registrar. This is what is happening in the University of Juba. The graduates of last year some of them have got their degree and diplomas early this year. But when the academic registrar left 5 months back, the other students who have never turned up to come and process their degree and their diplomas, even masters, they did not get their document up to now, academic document. Have you raised this issue to the administration of the university? I happen to be one who have been affected, my brother. I graduated long time ago, but I did not process my documents. In the process of the procession of my document, I went and I was told that the academic registrar is not in the country. I went to his office and I asked the staff, and they told me that the academic registrar is not in the country. He has gone to London for leave. It was medical leave. I was asking, what is wrong? What is wrong with academic registrar? Don't you people have somebody who is acting? They say, no, that guy is the one, that professor is the one doing the work alone. There's no another problem. I went ahead to my College of Social and Economic Studies, and I also asked the same questions. And they told me that the vice chancellor is supposed to choose someone to act on behalf of academic registrar, especially the deputy vice chancellor for academic affairs. Is supposed to handle that issue. But they did not give answers to this question. What they told me was, students, all of us graduate, we have to be patient. And I asked them for how long. That question is not answered because they are even not aware on when will academic registrar return to the country. And with this delay, how is it affecting job opportunities or scholarships for the graduates? Brother, it is affecting a lot. The students or graduates, they are supposed to process their
document in order to apply for job opportunity, whether inside the country or other countries of East Africa. Up to now, they are just staying on the street of South Sudan. They have many graduates have applied for their certificate to be given to them, but the university is not doing that. It has affected a lot. They are supposed even to apply for a scholarship, but there are no certificates that will actually grant such opportunities. It has affected a lot. What about transcripts? They don't have transcripts? All of them, transcripts and even the degree have been stopped since. They have been stopped, brother, because academic registrar is the one responsible for approving, putting his own stamp and then issue it to the students, to the graduates. Up to now, all these things have been stopped. And what are some of the other challenges facing students there at the University of Juba? The other challenges are very many, brother. Remember, when we were in the university, the issue of food, the students, especially those who are in the hostel currently, they are suffering beyond reasonable doubt. Sometimes you can they can stay for more than 3 to 4 or to 1 month without supply of drinking water. Remember, those who are in the hostel, they are supposed to be given water, only water. The food belongs to them. It is the students who are actually hustling and get food. But the water, drinking water, sometimes they don't get. Another issue is the issue of latrines. When the latrine is full, the university sewage does not come on time. These are the challenges to those who are in the hostels that are facing them. And I want also to urge the university administration to look into these issues. What's your call or message or the way forward to address all these challenges, including the issue of the certificates? My call to I'm calling upon the University of Juba to actually look for the alternative method. Remember, brother, when someone, even the vice chancellor, when he leave today for medical leave outside, he can leave somebody to act on his behalf. Okay? University of Juba is not a person. It is institution where if I leave today, somebody has to take over in order to keep the work in progress. I'm calling upon the University of Juba, if the registrar is still abroad, they have to look for alternatives. Somebody has to be brought into his position or change him for a total time possible until he comes to the country. Another appeal also is an alternative method. Before they graduate, other universities in East Africa, before you graduate, they first of all process your academic certificate. You graduate today, for example, today is Friday, on Monday you will be given your document. University of Juba has to do that thing. The last appeal goes to the leadership of the university, the council, because we have council, the chair of the council of the University of Juba, to look into this issue, because the vice chancellor is not taking actions against the issues that are affecting the University of Juba. They have to see into this issue and they have to address it into shortest time possible. نعم واحنا سمعنا هناك من ويلسون ميا، واحد من الناس اللي قروا في جامعة جوبا واتخرجوا قبل زمن، وهو طبعا ناشط في مجال بتاع حقوق الطلاب، وهو بيتكلم نيابة عن العديد من خريجي جامعة جوبا عن مخاوف بتاعهم بشأن التأخير المطول في استلام شهادات بتاعهم الأكاديمية. وبيقولوا برضو إنه على الرغم من إنه كملوا دراسة بتاعهم من بعد إنه من السنة الفاتحة، إلا إنه إدارة بتاع الجامعة ما قاعد يصدر وثائق بتاعهم الرسمية بعد. ووفقا للخريجين فإنه التأخير ده بيرجع إلى حد كبير إلى الغياب المطول للمسجل الأكاديمي اللي ورد إنه هو في إجازة ممتدة لأكثر من 5 شهور. وبيقولوا إنه الوضع أثر سلبا على قدرة بتاعهم على الحصول على عمل أو عشان يلقوا شغل، وكمان بعض منهم عشان يقدموا بطلبات بتاع الحصول على منح دراسية أخرى، بالإضافة إلى تأخيرات بتاع إصدار الشهادات
الطلاب هناك برضو بيسلطوا الضوء برضو على التحديات المستمرة في المساكن بتاع الجامعة، بما فيه موضوع بتاع إمدادات المياه غير المنتظمة والظروف غير الصحية بسبب امتلاء بتاع المراحيض أو الحمامات أو البخانة. وويلسون هناك بيدعو إدارة بتاع الجامعة إلى معالجة القضايا ده على وجه السرعة لضمان عدم تعرض الطلاب والخريجين للمزيد من الحرمان. ده كده بيجيبنا لحوالي 26 دقيقة بعد الساعة 7. رسالة بتاعك شنو في الموضوع ده؟ وصول بتاعنا ما كان ناجح لإدارة بتاع جامعة جوبا عشان نقدر نلقى التعليق من المتصل علينا وقدم تعليق بتاعك عن أهمية تحسين بتاع المؤسسات بتاع التعليم العالي أو الجامعات، خاصة الجامعات الحكومية في جنوب السودان، ما جامعة جوبا براو. اتصل علينا ورسالتك. راديو. هلو راديو. الو مرحبا. نعم. معك فرانكو سيدي. تفضل. اول حاجه تهيئ للاخ ويلسون مية برساله تحت الجامعه اللي هو طرق فيها على الضوء في الموضوع بتاع الشهادات. طبعا ممكن الجامعه يكون المسجل الجامعه يكون موجود في محل وما عنده بديل. ده الكلام ده ما ممكن، لابد يكون في بديل للمسجل الجامعي. اذا كان ده مش لازم يكون في بديل عشان يولد محل بتاع شغل، محل يقوم يمارس العمل بتاعه. لكن كل واحد يقوم الناس ينتظروا لحد 200، يعني مثلا لا قدر الله هيكون كده. يعني المؤسسات طبعا ما ممكن يقبلوك بدون تفاصيل الجامعه. يعني انت ما ممكن تتقدم في الجامعه ويقول لك حديث تفاصيلك، اذا كانت تفاصيل ما في معناتها ما هتشتغل. يبقى مرتبه عائد كبير بالنسبه للطلاب في الجامعات. فعشان كده بنتمنى انه رسالتنا للجامعات كلها على مستوى الخط، يعني يحاول بقدر الامكان اذا خرج الناس يطلعوا شهاداتهم باسرع فرصه ممكن، عشان كل زول يشوف مع رزقه وين. ربنا كان وفقه يشتغل، ما وفقه كمان ينتظر حتى ما ربنا يوفقه. فده رساله لمدراء الجامعات كلها. شكرا جزيلا. شكرا لك فرانكو سيبيد. راديو. صباح الخير ايمانويل اكيله. صباح النور. ده معك دافيد ميكس من غوديلي. أنا منو؟ دافيد ميكس من غوديلي. دافيد واصل. شكرا قال اساسا برنامج شكرا عشان برنامج بتاع الجامعة ليلة انتوا قاعد تكونوا تصوروا ده. طبعا الناس ما من باشا بتاع الجامعة، أنا طبعا أسمع الكلام ده من الصباح. فشفت حاجة مدرسة اللي هو الجامعة وما فوق لي. إنت طبعا إنت زول مسؤول في مدارس ولا في كارير بتاع الجامعات، إنت لازم بيعملوا تابع خطوات بتاع الجامعة. لازم إنت كده ودي دراسة كويس. هذا شفتها في الجنوب هنا، يعني في الجنوب هنا بيبقى كم سمستر بيبقى غالي، حاجات كله بيبقى غالي. ما معروف فاشي كلام نبغى عشان الناس بتاعنا كده نمشي بالجامعات بتاعهم كده حاجة في كده إنه برنامج زي ما باشا بتاعنا ونسو أو كده وري. طبعا الرسالة بتاعه ماشي درجته على الناس بتاع الجامعة بتاع الجوا. شكرا. نعم شكرا رسالتك واصل برضو. راديو. Good morning. Yes, good morning, David Magog. My brother, when we talk about the issue of five public universities, this one need attention from the president, because the chancellor of all five public universities in the country are under responsibility of the president, because he's the one in charge of the universities. There are a lot of things that need to be complained for these five public universities. Number one, like the different prices of the school fees is now being done like private schools. If you come to number two, the delayment of certificates. You know, people have paid the money, and that student have studied for many years and will remain without certificate. And then how will he go and tell the people what he was doing for more than 5 or 6 years, and then he doesn't have certificate? A certificate is the one to witness that this is what I was doing, and I have finished now. If you give your document, you will be asked to support it, so that the knowledge you have as one in the certificate will be compared together. But if you don't have, what is the meaning of the study? Number three, if this professor is going not to come back to South Sudan, will the University of Juba be closed not to work, or will the Office of Academic Registrar will not be functioning? Juba University was opened in 1970.
Until today, you were not the only professor there. So all the 5 public universities, in case of anybody is absent in the university, such people must be removed, and then there are another professors to be nominated. Are they the only people who are professors in the country? If you can go now, you can go to different universities of which people are electing. No, they are not there, they are not present. Like now in our university, there are 2 professors who are not available. And they are not being questioned. Why are they not on the ground? This and why? Because there is no monitoring from the leadership, there is no monitoring from the office of the president. Even the shareholders who are responsible for the universities, they don't mind. They don't even come and check why the university is not progressing, why is it not going ahead, why this thing is absent, why there is no development. There is no question. I don't know why people are leaving everything lousy like that. If you come now to all the 5 public universities, there is no development. There is no progress. There are no services to the students. The whole area is very dirty, and no question about it. And those who are finished are not given their certificates. Then what is it for? Even those who are in Nazal to Medan with Ajay, local, Duk Masila. And Loma Buduk Silaita Bukuna Kiri, Loma Buduk Shana. Right, David. All right, thank you, David. Result وصل مع إنه الشبكة قاعدة انقطع هناك. راديو. Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. Thank you. I'm Joseph from Muniki. Joseph, welcome. My brother, is very good topic because universities in South Sudan are being headed by the graduates of universities from within Sudan and abroad. Most of them are professors, and students in University of Juba and other public universities are always crying for the university student basic needs, but they don't have capacity to provide those things, including giving documents in time of graduation. When you look about it, people are intimidate people, are punishing, because many vice chancellors, their houses are abroad, and their children are there in the school. And if they think about country, they should think about why people took guns and fight for 21 years. Education was one of the conditions. Give people that thinking to take weapons to fight for 21 years until the independence. If we got independent, we were blaming Sudanese government, and we form our government, and we have professors, and we have administrators. And if they go there, they don't deliver things, like the university claiming water. And they've been given water when they are in university. Why rest of others, they are not being given those things? They have been given their documents in university. That's why they have professors. And they don't want to give judgment to the new graduates. This one is part of intimidation. It is punishment made by the current leadership. My message to them, let them know there is a time for everything. Even there is time for their rules. The time may end it later, but you have to be remembered by the citizen of country. The CRA was in that position and was delivering things to the people. That's why we claim we want our country. We want to deliver services to the people, even education. Look at our education now. We need quality education, but there's no quality education now. From nursery up to universities, people are playing on the mind of people. People are trying to jump up in universities abroad. It's like this and like this. Public university cannot be compared with the private university. And if what they are doing now is very different with the characters of the public university. Thank you. All right, thank you. رسالة قوية برضو بيجي من جوزيف من مونيكي راديو. راديو. Yes. صباح الخير منال. صباح النور. عندي سلسطين من واو. ستيفن؟ سلسطين من واو. سلسطين تفضل. شكرا جزيلا. الصعوبات اللي بيواجه ويلسون مير وإجبار الطلبة في جامعة جوبا، أنا أفتكر إنه ده الصعوبات اللي قاعد يواجه كل الطلبة في الجامعات الخمسة الحكومية، وده قاعد يكون صعوبة جدا جدا بالنسبة لنا هنا الخريجين. أنا واحد ذاته من الناس المدربين، يعني شبه مدرب طبعا، لأنه
نحن خرجنا السنة اللي بعد وفتوا الفرص للشهادات، لكن تمشي هناك في مكاتب ما بتلقى موظف. يعني أنا شخصيا مشيت لموظف اللي عمل إجراءات بالشهادة أكثر من 8 مرات ما كان ألقاه في المكتب. مرات بيقول بيجي الساعة 11، مرات بيقول بيجي الساعة 12 وما بيقعد في المكتب. يعني ده حاجة صعب جدا جدا. يعني وده برجع في نهاية وأنت بتسأل سيد الحاصل شنو؟ بيقول لي اسمه ما في قروش هناك نمشي لشنو؟ وده الحاجات يعني قد يدي صعوبة كبيرة جدا جدا لنا كطلبة. وأنا بتمنى إن الحكومة زي ما بيقول الناس إنه يدي أولوية للتعليم. الجامعات الخمسة يدي أولوية عشان الموظفين ذاتهم يلقوا حقهم، ويرينا نحن شوف الواحد قد 5 سنة مثلا عشان يتخرج بالباشلر ديجري، لكن نعمل مثلا أكثر من 5 شهور عشان الشهادة بتاعنا بقى صعب جدا جدا. وده صعب. شكرا جزيلا. وده الحاجة أصله الصعوبات اللي بيكون في الجامعات الخمسة كلها يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك. وده هو برضو واحد من الناس المشبه مضررين. راديو. Joseph Akile. Yes. Good morning. Good morning to you. راديو أنا جريد الستاف بتاع راديو وكل المستمعين في المكان المختلفين ومتصلين كمان. نعم، منو معنا؟ تولفوك. واصل. شكرا للفقرة انت جبت دلانة تماما، لكن أول حاجة لازم باي كانسل عامل شغل بتاع لجنة، عشان لجنة ده بمشي هناك لزور الموصول هو النائب رئيس عشان ودوه الشلن بتاعه، وبعدين عشان شوفوا البي وراه شنو. ده نمر واحد. نمر 2 في قروش بيشيلوا من ستودنت. لازم عشان اعمل برنامج انت زول المسؤول لازم انت عندك كبرة، لكن لو انت ما عندك كبرة يعني يكون صعب. زي الموضوع بتاع ماما ديل يكون مهم جدا جدا. في المسؤول المدينة لو انت داير عشان تهاجر البيت لازم انت تسأل البيت ده فوقه حمام ولا لا. لا أنا حمام ده مهم، لكن لا صح يعني ما نعرف عشان الطلاب ديل كلهم لانوا الطلاب ديل بشكل زي ده لانوا تعبانين. دارين عشان الحكومة بتاعنا عشان عمل يخون اللجنة عشان أمشي في يونيفرسيتي بتاع جوا. ده يونيفرسيتي ده يعني يكون في العاصمة وبتاع زي بتاع باركزال وزي بتاع فرنايل. ما ممكن يا جماعة، خلينا يعني جامعة واحد بتاع بابليك يكون جامعة يعني تماما عشان بطريقة بتاع إدارة، لكن يكون خمسة جامعات بتاع حكومية يكون تعبانين. ليه يا أخوانا؟ ما ممكن عشان لينا يلا يكون تعبانين ويلا يعني زول بجاسد عشان يمشي للجامعة عشان يكون زول الخريج، وبعدين ما في الحاجات بتاع الخريج يعني يلقوا في المدرسة يعني يكون صعب معه. الكلام ده يعني صعب. شكرا لك. دورة تربوك. شكرا جزيلا. وهذا بيجيب لنا نهاية بتاع الفقرة ده. نمشي لفاصل ومنه حنجي نتكلم في موضوع بتاع الجنسيات والجوازات. iRadio for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. And it's now 20 minutes to the top of the hour. We move on with our program and then we go to the last item. Now, questions have been rising from the public over how some foreign nationals are allegedly obtaining South Sudanese nationality documents from passports to certificates through unlawful means. Now, to respond to these concerns, the Director General of Nationality, Passports and Immigration, Major General Elia Costa, has clarified the types of citizenship recognized under the law of South Sudan and also the legal procedures required to obtain them. He explains that
There are three main categories: citizenship by birth, by marriage, and by naturalization, each with its own detailed verification process designed to protect the integrity of national documents. Here is what Major General Ilia Costa had to say. عندنا في جوبا هنا immigration stations موزع تقريبا 10 محطات بتاع يعني مثلا في الجبل هنا في كاستون في نمرة 3 في جوبا تاون في مونيكي في كبر حبوبة شركات فهم طبعا ياهو براجع من وقت لتاني مستندات بتاع ناس الساكنين في اريا بتاعهم الأوراق بتاعهم برضو ده يعني ما كفاية فعندنا برنامج عندنا خطة عملناه اللي هو دايرين نعمل جنرال سكرينينج فحص للأجانب الموجودين هنا فعندنا خطة انه دور ده دايرين نعمل نظام بتاع سيم كارت ريجستريشن لما يبدوك لما تجيب حاجاتك نسجل عليك بسيم كارت نديك سيم كارت فسيم كارد ده بيكون محدد هناك فترة بتاعك مثلا عندك 3 شهور سيم كارد بتاعك 3 شهور عندك شهر سيم كارد بتاعك بيشتغل برضه لمدة شهر مع شركات بتاع اتصالات هاي الفترة بتاعك انتهت السيم كارد بتاعك اوتوماتيكال بقفل في ليلة تمشي تجدد ولما تمشي تجدد ليلة تمشي اول مكتب الهجرة بعد ما تكمل اجراءاتك هناك بعد بيفتح عليك طوال اوتوماتيك نعم طبعا في ناس ضعفان وما بيعرف النتيجة بتاعه شنو لكن ده برضه فيها مراقبة برضو فيها مراقبة وفيها متابعة في سيستم انت كجنوبي مشيت اشتريت سيم كارد باسمك وديتها الاجنبي طوال ببودوك they will track you طبعا من خلال المحادثات من بيعرفوا طوالي زول ده ما ساوث سودانيش فده في سيستم فيه فبرضو ده يعني ممكن رسالة للمواطنين انه لو قمنا بالعملية ده تستفيد شنو لما تشتري سيم كارد باسمك عشان تدي الاجنبي وبعدين هيحددوا ذاته يعني انت ممكن تشتري اكثر من كم سيم كارد حتى لو انت جنوبي هاي طبعا عندنا جنسيات انواع في جنسيه بالميلاد بالميلاد اللي هو الابوين ابوك وامك كله جنوبيين وفي جنسيه بالام مثلا امك جنوبيه وابوك من دوله ثانيه اجنبي طبعا ما في جنسيه بالاب ده اوتوماتيكالي ماذا حتى لو امك اجنبيه معناه انت جنوبي من ابو بتاعك في هو جنسيه بالزواج وفي جنسيه بالتجنس ده طبعا انواع بتاع جنسيات عندنا في قانون بتاعنا بتاع الجنسيه فلو انت جنسيه مثلا ابوك اجنبي وامك جنوبيه عندك حق ممكن تحصل على الجنسيه بالام وسط بتاعك you have a right to get يكون طبعا في لجنه عندنا لجنه هناك اللي هو بقول له لجنه بتاع توفيق الاوضاع هو بقول له eligibility committee ده شغل بتاعه هو بيشتغل مع حاجات مثلا زول دار جنسيه عن طريق الام فاللجنه ده بقول في بيطلب منك مثلا خالك يجي تمشي المحكمه تجيب اقرار شرعي من المحكمه وكده يعني في حاجات بيطلبوها منك لما يثبت بانه فعلا دي حقيقة بعد خلاص ممكن يودوك جنسية ولا دو طبعا مشكلة ظهر ناس جاء شافوها ورا انه في ناس في رجال دارين يحصلوا على الجنسية بتاعت جنوب السودان وفي نهاية عن طريق الزواج وفي نهاية ويمشي عمل طلاق لكن ده برضو فيها ضوابط كمان انه لو تزوجت وقعدت معاه 2 ولا 3 سنين وطلقت اوتوماتيكالي طوالي من النادي ممكن نسحب منك الجنسيه انا الغرض بتاعك ما كان الزواج الغرض بتاعك كان تحصل على الجنسيه بتاعنا بتاع جنوب السودان سيما الزواج وكان عنده شهاده بتاع اطفال وحاجات ده برضه نفس الكوميتي ده هو بيشتغل شغل ده لكن ده اجراءاته طبعا شويه بيختلف من بتاع الام بتاع الزواج ده الاجراءات بتاعه بعد ما تعمل عندها اورنيك براو خاص بعد ما تقدم يطلب منك المستندات من CID من اسوين وكده وكده عشان يعرف اسلوبك مثلا شهاده الزواج من المحكمه او من كنيسه او المحاكم نعم هو طبعا بعد مره ناسنا ما بيفهموا في شنو بيحصل بقول يا اخي قاعدين بيطلع جنسيات لاجانب وقاعدين بيعملوا لا ما في زول اجنبي هنا بنديه جنسيه ساكت لازم يكون في اجراءات في بروسيس وبعدين عندنا هنا في مكتبه الجنسيات عندنا اجهزه امنيه ده كله هناك هل انت كيف بتمشي تعمل لاجنبي بدون ما يمر لناس دي هل انتم متفقين كلكم عشان تدي جنسيه لاجنبي ففي ناس بعد مره لما مثلا زول يحصل طبعا ده في قانون مكتوب بانه الجنسيه بالزواج الراجل زوج جنوبيه بعد 5 سنة عنده حق يقدم عشان ياخذ الجنسيه بالزواج وعندنا من يعمل اجراءاته كله بعدين ده بيصدقها وزير الداخليه وفقا لقانون فهنا من يعمل اجراءات بتاعه مدير بتاع الجنسيه برفع لمدير العام بتاع الجوازات مدير العام بتاع الجوازات برفع لمفتش العام بتاع الشرطه
مفتش العام بتاع الشرطه برفع للوزير، بعد ده الوزير ياوي طبعا الكلام ده كله بعد الفحص والمراجعه الاجراءات المستندات كله مكتمل تمام تمام تمام، حتى بعدين الوزير بيصدقه. يا هنا ما الناس يشوفوا زي ده يقول طلعوا لي اجنبي، لكنه ما بكون عارف اجنبي ده لقاه كيف، فبيفتكروا بانه قاعدين بيودوا لي اجانب وكده كده. لا ما كده، في اجراءات لازم طبعا. ده بعد ده لا في تغيير الوظيفه دي طبعا دي سهل، ده ما فيها مشكله. المصلحه بتاعك يا هو ممكن بكتب لك جواب يعني زول ده وظيفه بتاعه كده، كان وظيفه بتاعك دي مثلا انت كان استاذ وهسه انت خليت شغل استاذ وبقيت صحفي مثلا، ناس اي راديو ولا ناس منو بكتب لك يعني زول ده صحفي معانا هنا ولا حاجه كده، معناه من تيتشر بغيروا لك لصحفي. اما تغيير الاسم ده طبعا او تعديل الاسم ده طبعا بيتم له في محكمه، الا تمشي محكمه تقدم في محكمه وتجيب شهود شاهدين يجي يشهدوا بانه فعلا الاسم المكتوب ده هو اسم بتاعك الحقيقي ما اسم كان الاول. نعم. فالنفرين ده طبعا بيشهدوا هناك ووقعوا فيه، بعد ده بتجيب لنا شهاده بتاع محكمه هذا من غير اسمك، لكن غير كده ما بنقدر نغيره لك الا تجيب لنا ورق من المحكمه. حتى في ناس بغيروا عمرهم بقول انا مولود يعني في جنسيه بتاعنا لكن عمر بتاع الحقيقه ياو كده، نقول له برضه يمشي محكمه عشان في المحكمه هناك بحلفوه احلف هل كلامك تقى بقولوا ده صح. نعم، ده كان هناك اللواء إيليا كوستا، وهو طبعا بيتكلم لآي راديو في الأسبوع الفات، وهو المدير العام للجنسية والجوازات والحجرة. طبعا هو بيتكلم لأنه في تزايد من تساؤلات بتاع الرأي العام حول كيفية حصول بعض من الأجانب على وثائق جنسية بتاع جنوب السودان، من جوازات بتاع السفر إلى شهادات بطرق غير قانونية. وهناك أوضح إليه كوستا أنواع بتاع الجنسية المعترف به بموجب قانون جنوب السودان والإجراءات القانونية اللازمة للحصول عليه. وأوضح أنه هناك في 3 فئات رئيسية: الجنسية بالميلاد، والجنسية بالزواج، والجنسية بالتجنس، ولكل منهم عملية بتحقق منفصلة خاصة بمصمم لحماية سلامة الوثائق الوطنية. بجبنا ل 12 دقيقة لرأس الساعة، ده الوقت اللي نرفع فيه مكالمة لتعليقك ورسالتك قبل ما نختم على راديو. نعم. دافيد ميكس مرة ثانية. أنا منو؟ دافيد ميكس. دافيد تفضل، صوتك ما واضح، هرجع تاني واتصل. هلو راديو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. معك سابينو جماعة خد رقم مدير الشباب. تفضل سابينو. إيليا كوستا ده هو الدول اشتغل في السودان كثير، وانا دايما نسال الناس التانيين ذاته، علينا لما نمشي برا في ناس عندهم جنسيه امريكيه، تنزانيه، يوغنديه، قاعدين بدهم كيف؟ ونفس الطريقه نفس الاجراءات، ده في العالم كله الاجراءات ده واحد. علينا بنشد الكلام وما دايرين كلام ثاني. كويس، شكرا لك. شكرا لتعليقك على راديو. Good morning. Yes, good morning. Yeah, this is Joseph Community. Go ahead, Joseph. My brother, what director says is in place, but what happened there in Directorate of Immigration and Passport and Nationality is very different with what director says. Because I witnessed one of the foreigners get that document without those for citizens. He's not marrying here, and he's not being here for more than 10 years. And there is a people there in the Directorate of Immigration who are making money for giving document of South Sudan to the foreigners. So let them take investigation for this allegation being raised by the citizen every time. So the director now is still new there, so he's being appointed as the commissioner of the state police, but who was not there. We call for the leadership that you put somebody in that directorate to be technical. You leave another one, and you promote the one who was in that institution, which is somebody who knows what is being done in the ground there. So let our South know, meaning of the country is not to get money from a different person which is not able to get that document. So giving document how is not paper they want. So let the director know this one is not delegation. People are there who are using to make money on giving document of South Sudan. Thank you. Thank you, Joseph. برضو بزيد صوته على راديو.
الراديو مريتان ويتصل علينا لسنواصل ونرفع المكالمات. الراديو. Radio. Yes. Good morning. This is Tony from Nyakron. Tony, go ahead. Okay, I can agree with the previous caller. You know, when the director is brought to the media, this is how he speaks. He speaks directly to the procedures of acquiring nationality. He is right. But then what is happening in the ground is different from what he is speaking. The citizens, when they allege something, it is true about it. It is not that the citizens are giving misleading information or information that are not right. The citizens, they are telling actually the truth. But then when the director is actually brought to the media to speak, this is how often he speaks, of which it is not Oh, sorry there. I think the line was breaking and then we lost you there on the line. You can revert back. Radio. أهلا يا أكيلي. نعم. صباح الخير. صباح النور. بيتر من يكرم. بيتر اتفضل. هو كلام السيد إيليا كوستا ده كلام واضح. نمرة واحد احنا ما الجنوبيين احنا ما ساكنين في كوكب آخر. احنا ساكنين في نفس الكوكب مع العالمين. حتى لو سألنا في كم واحد عنده أخوانه وأهله في أمريكا في أستراليا في بريطانيا جو من هناك وهم متجنسين وموجودين في السلطة حاملين مناصب دستورية برلمانيين وزراء حاملين جنسيات بتاع دول أخرى عندهم كيف ما عندهم بنفس الطريقة. لكن هنا الإجراءات زي ما أخواننا الاثنين تكلموا الإجراءات اللي حصلت قبل إيليا كوستا ده في كم مشاكل زي ده حصلت في كم أجانب حصلوا على الجنسية. بداية بتاعت حصول على الجنسية في جنوب السودان بدايته كان الناس اللي كانوا متواجدين هناك القوانين ده كان ما موجود كده بتلقى كذا واحد أجنبي شايل جنسية جنوب السودان. لكن تصحيح وتوفيق الأوضاع زي ما هو قال عن طريق ترسيم كارد بيقلل لأنه هنا ما في ملكوت السماء يا أخونا. إحنا ما في ملكوت السماء هنا في الأرض. الإجراءات اللي هو ذكره بيقلل من إنه كل أجنبي جاي داخل في جنوب السودان يقدر يحصل على الجنسيات بتاعتنا. بعدين كل وقت وكل وقت في تدريب وفي كورسات وتغيير بتاع أفراد الموجودين في داخل الهجرة هناك يقلل برضه من المسألة ده. في كم جنوبي في إيست أفريقيا هنا حامل جنسيات بتاعهم في كم. احنا كلنا عندنا حالنا هناك كل جنسيات بنفس الطريقة بنفس الإجراءات. لكن احنا بس عشان أخذنا دولة متأخرة والفحم ذاته بتاع الدولة بالنسبة لنا يا الدولة ابتدى يقع علينا في الأوقات نعرف إنه منو بيستحق يكون عنده جنسية بتاع بلدنا ومنو ما بيستحق. وشكرا. شكرا. نقاط مهمة برضه اللي طرق فيه بيتر من يكورنا راديو. السلام عليكم. عليكم السلام. أي راديو معك رانجا واو. واصل. اوكي. actually الحاجة اللي نمشي ده كان هو حاجة وحاجة. لكن أنا بقدر بقول إنه كل الكلامات التصرفات اللي قاعدة تحصل من بعض الموظفين بتاعنا بتاع الجنسية والهجرة ده هو تصرفات إنه مثلا قاعد يكون ترفيه من بعض الناس التانيين لأنه أي زول بيقدر يلقى حاجة ويحطه في جيبه ويجيبه. يلا نسوي إنه مختلفون يكونوا ناس وطنيين. يعني الإجراء ده كله القوانين ده كله أصلا قوانين كله صح في محله. وده نفس القوانين اللي شلناه من بريطانيا شالوه من أمريكا شالوه من وين من محلات المتقدمة ده ونفس القوانين ده شغال هناك. لكن هنا أنا جبناه وخطيناه كالصورة لكن نقول لك أننا داير نعمل معالجة وأنا نقول لك داير نتصرف لأنه الليلة أننا ما عندنا حاجة كده
لان الزول يقول لك انا ما عندي مهيه انا ما عندي كده اساسا كل القوانين دي صح لكن الحاجه المفترض بقى ده شنو الناس بس ترجع هنا وتنزل الناس ترجع للوطنيه وزول الثاني انه هو جنوبي مفترض هم يخرب الجنوب ده القروش البسيطه الاجانب وين الدولار ده يعني يقدر يشيل القروش ده بس لنفسه وما يستفيد منه يخرب الجنوب ممكن يدي الجنوب ده لناس ثانيين لكن هو يشيل القروش البسيط ده الحقيقه بتاعه ده وبعد ذلك يعني يخلي الجنوب قاعد في محله وبكره بعد بكره زي ما بيقولوا بلد بقى كويس ده الحاجه اللي انا بنعرفه كل الاجراءات ده قاعد يقول شكرا جزيلا لتعليقك. نرفع اخر مكالمه ارجع ثاني واتصل علينا يمكن دايل 0911 986 986 او 0922 986 986 راديو. يس وكيل. يس هلو راديو. نرفع مكالمه ثانيه. هلو راديو. هلو راديو. راديو. يس صباح الخير. صباح النور. نعم تفضل باختصار. طبعا الكلام بتاعي اللي يكوتر طبعا انا مرتاح وشريك لكن عشان شنو لانه اقول حاج بتو وما بعرف حاجه الماس طبعا في الجنوب ناس كان الله انه يقولوا في ذاك الجوين اجنبي اصلا عنده جنسيه بتاع جنوب السودان واساسا لو هو عنده ده كيف ذاته تمام بتعرفه لكن انا ده نعرفه بينه قال حاجه الجنوب السودان ورا مودي ده حاجه ما كويس لانه اللي اكوستا بونسو وما بعرفه ناس الفيد هنا ده يمكن على يستقل معه ده ومن عمل بيزنس بتبني جنسيه الاجنبي بعمل اي حاجه لاجنبي يعني شنو اجنبي ليه يوم على جنوبي ده جنوبيين ده قالوا في اسا يجي مسؤوليه بتاع اجنبيين ده. الو نعم واصل. معلش برضو فقدناك في الخط. هو بيعرف شنو الحاصل لانه هو المسؤول وما في بنقدر نستنكر او نوافق على الكلام. انت قلت اي اجنبي عنده جنسيه ده ما ممكن طبعا برضو بيكون كلام في صحته الكويس. عشان كده احنا سمعنا تفاصيل وكلمات من Major General Elia Costa. Let's leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and also beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulino Apea, One Moses and producer Dico DeAndrew, my name is Emmanuel Joseph Akile. Have a good day. Let's meet again tomorrow.